I'm reading about CSAT freshman in high school. The question number is 20 with the AI screen. I use the AI screen. Hello, let's review about the question of CSAT. Sure, I'd be happy to help with that. The CSAT exam, or the College Scholastic Ability Test in Korea, is a pretty big topic. Are you looking for a general overview, recent changes, or specific strategies to prepare for it? Let me know. Okay, so the question is, what is the most appropriate point the author is making in the passage? Got it. So to figure out the most appropriate point the author is making, we'll want to focus on the main idea or the key argument in the passage. If you've had the passage or a summary of it, I can definitely help you pinpoint that main point. Okay, so I'll read the passage after listening to my reading, and then you can tell about what's the most appropriate point the author is making in the passage. Okay. Absolutely. That sounds like a plan. Go ahead and read it whenever you're ready, and I'll help you figure out the main point once I'm done listening. Okay. Inefficient teachers overlook the potential power of the opening minute of class. Often, if students are quiet enough, and if there are many pressing demands on a teacher's time at the moment, more than 10 minutes can disappear before class starts. It's no wonder that students are late for class. They have little reason to be on time. You can use the first 10 minutes to get your class off to a great start. Or you can choose to waste this time. The first minutes set the tone for the rest of the class. If you are prepared for the class and you have told your students an opening routine, they can use this brief time to make mental and emotional transition from the last class or subject and prepare to focus on learning new material. In summary, you should establish an opening routine to develop your class with an efficient start. Thanks for reading that out. The main point the author is making here is that the first few minutes of a class are really valuable, and if teachers use them effectively, it sets a positive tone for the entire lesson. On the flip side, if those minutes are wasted, it can make it harder for students to get into their own mindset. So the author's emphasizing the importance of having an opening routine. Great job reading that. Okay, there are five example about exact the answer about appropriate opinion result first, and then here are five examples. So I will read the five examples. You think why is the answer? Why the others are not answers? Let me know. Okay, so number one is to create an inclusive classroom atmosphere to encourage students' active participation. Number two, establish an opening routine to conduct the class effectively. Number three, develop creative teaching material to motivate learning. Number four, reduce student learning burden by adjusting the workload. Number five, encourage students to create their own learning routines. How about it? Great examples. The best answer in this case is number two, which directly relates to the passage's main point about using the opening minutes effectively. The other options are still relevant to teaching, but don't specifically address the focus on the first few minutes of class. So number two is the most aligned with the author's main argument. Nice job on identifying these. Can you read the five items, okay? Of course, here are the five options again. One, create an inclusive classroom atmosphere to encourage students' active participation. Two, establish an opening routine to conduct the class effectively. Three, develop material to motivate learning. Four, reduce students' learning burden by adjusting the workload. Five, encourage students to create their own learning routines. Let me know if you need any clarification. Okay, it's very good. I got an answer.
establishing an opening routine to conduct the class effectively. In the passage, what the sentence establishing an opening routine? Can you mention about the passage? Absolutely. In the passage, the author mentions that the first few minutes of class are crucial and that having an opening routine helps students transition mentally and emotionally from any previous stress, which sets a positive tone for the rest of the lesson. It emphasizes that this routine can make a big difference in the overall effectiveness of the class. In the passage, I think for late or the interruption or working something and then not well organized, it's disrupted, and then the delay to the class. The region, those regions, how can reduce those regions in terms of the answer? You're right. The passage does highlight that if the teacher is not organized or there are disruptions in those first few minutes, it can cause delays and make it harder for students to be on time and focused. By establishing a clear opening routine, these kinds of delays can be minimized because everyone knows what to expect and the class can start smoothly. It really helps in maintaining a steady flow and keeps everyone on track. Okay, thank you. I would like to read first I would like to translate the passage into Vietnamese because I learn Vietnamese. So, and then we can talking about and the Vietnamese in Vietnamese. So, and I will read the Vietnamese, and then you can say in Vietnamese, and we can talk about the passage, and then in Vietnamese. Okay. That sounds like a great plan. I'd be happy to help With you that, just go ahead and read the passage in Vietnamese whenever you're ready, and we can discuss it in Vietnamese as well. Okay. You should answer say in Vietnamese. Okay. Ok, mình sẽ trả lời bằng tiếng Việt nhé. Cứ thoải mái bắt đầu khi nào bạn sẵn sàng. Mình sẽ hỗ trợ hết mình. Vấn đề này là dưới phút nhật rồi quan trọng của tác giả trong đơn văn trên là gì? Có thể trao đổi. Vấn đề mà tác giả nhấn mạnh trong đoạn văn này là gì? Bạn có thể giải thích cho mình được không? Tôi sẽ đọc vấn vấn câu chuyện những giáo viên chịu hiệu quả dùng bộ quốc qua sức mạnh thêm của bài phút một đầu tiên của chúng thì nhiều học sinh duyên lắng và giáo viên có quá nhiều việc các bác lực độ hơn 10 phút có thể trôi qua trước khi học lớp thực sự bắt đầu. Không có gì là khi học sinh thì học muộn. Các em có rất ít lý do đến đúng chỗ bạn có thể từng 10 phút đầu tiên để khởi động lập học cách tốt. Học khoa lãng phí không thời gian đồ những phút đầu tiên đặt ra vào không chỉ chỗ cả thiết học nhiều giáo viên chuẩn bị kỹ và dạy cho học sinh một thói quen mỗi đạo. Các em có thể dùng thời gian ngắn này để chuyển đổi và mantin nhận và cảm xúc từ kết thúc trước. Đồng thời chuẩn bị tập trung vào kiến thức mới trong này và nên thiết lập một thói quen một đầu để bắt đầu thực học hiệu quả được không? Rất tiện, mình thấy bạn đã nắm rất rõ ý chính rồi. Nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ nào nữa, cứ nói mình biết nhé. Vấn đề một năm đến năm
tôi sẽ đọc một hình thành báo không chỉ phức tạp vào dùng để khuyến khích sự tham gia tích cực của học sinh. Hai, thiết lập thói quen mù đầu tiên trên cải thiện học hiệu quả. Ba, phát triển tài liệu phức tạp sáng tạo để khôi phục đúng lúc phức tạp. Bốn, duy trì không lưỡng phức tạp phù hợp để giảm cân năng suất học sinh. Năm, khuyến khích học sinh tự xây dựng thói quen học tập lên. À, chính xác vấn đề chính xác là gì? Vấn đề là gì? Bạn có thể cho mình biết rõ hơn không? Mình rất sẵn lòng giúp bạn tìm ra câu trả lời chính xác. The chính xác vấn đề có thể nói về vấn đề chính xác không? Vấn đề chính xác ở đây chính là việc tận dụng những phút đầu tiên của tiết học để tạo ra một thói quen giúp học sinh tập trung và bắt đầu bài học một cách hiệu quả. Nếu bạn cần thêm thông tin gì nữa, thì nói mình biết nhé. Chính xác vấn đề chính xác là hãy thiết lập thói quen mở đầu để triển khai kết thúc hiệu quả được không? Đúng rồi, chính xác là như vậy. Việc thiết lập thói quen bắt đầu hiệu quả từ những phút đầu tiên của tiết học sẽ giúp cả giáo viên và học sinh có một khởi đầu suôn sẻ hơn. Cảm ơn bạn đã xác nhận nhé. Giáo viên chuẩn bị như thế nào để cảm xúc để học tập là thiết lập thói quen mở đầu tiên trên cải thiện học tập và giáo viên chuẩn bị giáo viên thế nào? Để thiết lập thói quen mở đầu hiệu quả, giáo viên có thể chuẩn bị một cách thật rõ ràng và nhất quán. Ví dụ như là hướng dẫn học sinh một quy trình cụ thể, hoặc có thể chuẩn bị trước một vài hoạt động nhỏ để học sinh dễ dàng tập trung. Cách này giúp cho học sinh biết trước điều gì sẽ xảy ra và tạo được thói quen tốt hơn. Khi giáo viên dạy học sinh, tại sao lãng phí không thời gian đó? Tại sao? Tại sao giáo viên lại cần phải tận dụng thời gian đầu đó một cách hiệu quả? Điều này thực sự rất quan trọng để giúp học sinh vào guồng và sẵn sàng cho bài học. Tập trung cao chuyện lý do lãng phí không thời gian đó trong học tập. Nếu không có thói quen này thì Chúng ta sẽ lãng phí khoảng thời gian đầu và điều đó đồng nghĩa với việc học tập sẽ không đạt hiệu quả tối ưu. Bạn có thể có ví dụ được không? Tất nhiên rồi, mình có thể đưa ra ví dụ cho bạn. Bạn muốn mình lấy ví dụ cụ thể trong tình huống này nhé? Ừm, à, trong câu chuyện tóm lại, bạn nên thiết lập một thói quen mở đầu để bắt đầu từ học hiệu quả. Được không? Đúng rồi, tóm lại, việc thiết lập một thói quen mở đầu sẽ giúp cho quá trình học tập trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Cảm ơn. không có gì, rất vui được giúp bạn. Nếu bạn cần gì thêm thì nói mình biết nhé.